அனைவருக்கும் வணக்கம். கற்றதினால் ஆன பயன் சிறிதெனினும் ஞாலத்தின் மானப்பெரிது என்ற வள்ளுவனின் வாக்கினை முன்மொழிந்து in this video I am going to discuss about drift velocity. Drift velocity is denoted by the symbol Vd. In Tamil, drift velocity இழுப்பு திசைவேகம். இழுப்பு திசைவேகம். In a conductor, the charge carriers are free electrons. Already we know this. According to the classification of the materials, conductors only having free electrons in their outermost orbit, especially the atoms of the conductors only having the free electrons in their outermost orbit. கடத்திகளில் இருக்கிற அணுக்களோட வெளி ஆற்றல் மட்டத்தில் தான் யார் இருப்பாங்க, வெளி சுற்றுவட்ட பாதையில் இது யார் இருப்பாங்க அப்படின்னா கட்டுரா எலக்ட்ரான்கள் இருக்கும். நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும், அந்த கட்டுரா எலக்ட்ரான்கள் தான் மின்னூட்டங்களை கடத்திக்கிட்டு போகும், மின்னூட்டங்களை தாங்கிக்கிட்டு போகும், கேரி பண்ணிக்கிட்டு போகும். ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் ஒன்லி கண்டக்டிங் தி சார்ஜஸ். இன் எ கண்டக்டர் தி சார்ஜ் கேரியர்ஸ் ஆர் ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ். These electrons move freely through the conductor and collides repeatedly with the positive ions. அந்த ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் என்ன செய்யும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா, கண்டக்டர் வழியாக ஃப்ரீயாக கட்டுப்பாடு இல்லாமல் இயங்கிக்கிட்டு இருக்கும். அந்த மாதிரி இயங்கும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா, தொடர்ச்சியாக அடுத்தடுத்து அந்த பாசிட்டிவ் அயான்ஸ்னு சொல்லக்கூடிய நேர்மின் சுமை பெற்ற அயனிகளோட மோதலை ஏற்படுத்தும். These electrons move freely through the conductor and collide repeatedly with the positive ions. If there is no electric field, the electrons move in random directions and hence their velocities are also randomly oriented. This is also one of the most important point. In the absence of external electric field, பேட்டரியை யூஸ் பண்ணி நம்ம அப்ளை பண்ணக்கூடிய எக்ஸ்டர்னல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு, தட் இஸ் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் அக்ராஸ் தி எண்ட்ஸ் ஆஃப் தி கண்டக்டர். அந்த மின்புலம், புற மின்புலம் இல்லாத போது என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா, எலக்ட்ரான்ஸ் மூவ் இன் ரேண்டம் டைரக்ஷன்ஸ், தாறுமாறான திசையில் ஒழுங்கற்ற இயக்கத்தை மேற்கொள்ளும். எந்த எலக்ட்ரான் எந்த திசையில் இயங்குதுன்னே நம்மளால் சொல்ல முடியாது, கடத்திக்குள்ளே அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை இருக்கும். ஹென்ஸ் தேர் வெலாசிட்டிஸ் ஆர் ஆல்சோ ரேண்டம்லி ஓரியன்டட். இப்போது ஒரு பொருள் எந்த திசையில் இயங்குதோ அதுதான் அந்த பொருளோட திசை வேகத்துக்கான திசை. ஒரு ஆப்ஜெக்ட் எந்த டைரக்ஷனில் மூவ் ஆகுதோ தட் ஓன்லி தி டைரக்ஷன் ஆஃப் வெலாசிட்டி ஆஃப் தட் ஆப்ஜெக்ட்னு சொல்லலாம். இப்போ கண்டக்டருக்குள்ளே, தட் மீன்ஸ் இன்சைட் ஆஃப் தி கண்டக்டர், ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் மேக்கிங் ரேண்டம் மோஷன். எந்த டைரக்ஷனில் இயங்குதுன்னே நம்மளால் வரையறுக்க முடியாது, தாறுமாறாக இயங்கிக்கிட்டு இருக்கும். அப்படி இருக்கும்போது ஒவ்வொரு ஃப்ரீ எலக்ட்ரானோட டைரக்ஷனும் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கும். அப்போது motion of the free electrons in the conductor random directions means the velocity are also randomly oriented. It's clear? On an average, the number of electrons traveling in any direction will be equal to the number of electrons traveling in the opposite direction. Listen carefully in this sentence. On an average, சராசரியாக நம்ம சொல்லணும் அப்படின்னா, எந்த ஒரு திசையிலையும்
பயணிக்கக்கூடிய அந்த கட்டுரா எலக்ட்ரான்களோட எண்ணிக்கை யாருக்கு சமமாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா எதிர் திசையில் பயணம் செய்யக்கூடிய அந்த எலக்ட்ரான்களோட எண்ணிக்கைக்கு சமமாக இருக்கும். As a result, there is no net flow of electrons in any direction and hence there not be any current. இதனோட முடிவு என்ன? இப்போ ஃபார்வர்டு டைரக்ஷனில் 5 எலக்ட்ரான்ஸ் மூவ் ஆகுது அப்படின்னா பேக்வேர்ட்லையும் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்லேயும் வந்து 5 எலக்ட்ரான்ஸ் மூவ் ஆகும். திஸ் இஸ் ஃபார் ஜஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். இந்த மாதிரி ப்ராப்பராக ஃபார்வேர்டு பேக்வேர்டுலாம் மூவ் ஆகாது. தாறுமாறாக எந்த திசையில் வேணாலும் கடத்திக்குள்ளே இயங்கிக்கிட்டு இருக்கும். அப்போ இதனோட முடிவு என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா எந்த ஒரு குறிப்பிட்ட திசையிலையும் என்ன பண்ணாது, எலக்ட்ரான்கள் மூவ் ஆகாததுனால இயங்காததுனால என்ன நடக்கும் அப்படின்னா அந்த கடத்தியின் வழியே மின்னோட்டம் இருக்காது. நம்ம கரண்ட் அப்படின்னா என்னென்னு படிச்சிருக்கோம்? ஒரு கண்டக்டர் வழியாக சேம் டைமில் போத் பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் சார்ஜஸ் மூவிங் இன் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் அப்படின்னா கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுதுன்னு சொல்லியிருக்கோம். இங்கே எலக்ட்ரானுக்கே ஒரு குறிப்பிட்ட திசை கிடையாது. அப்படி இருக்கும்போது அந்த கண்டக்டர் வழியாக ஃப்ளோ ஆகக்கூடிய கரண்ட் அப்படிங்கிறதே இருக்காது. Suppose a potential difference is set across the conductor by connecting a battery and electric field is created in the conductor. இந்த விஷயத்தை ஏற்கனவே நம்ம படிச்சிருக்கோம். ஒரு பேட்டரியோட ஒர்க் என்ன அப்படின்னா கண்டக்டரோட எண்ட்ஸ்க்கு அக்கராஸாக அதனோட முனைகளுக்கு குறுக்க வந்து மின்னழுத்த வேறுபாட்டை கொடுக்கக்கூடியது. பேட்டரியோட ஒர்க் என்னது? 2 ends of the conductorக்கு in betweenல or across the ends of the conductor it will create or produce the potential difference. இப்போ அந்த அடிப்படையில் இப்போ ஒரு பேட்டரியை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா கண்டக்டர்ஸுக்கு அக்ராஸாக கனெக்ட் பண்ணி அந்த எண்ட்ஸுக்கு இடையில் அக்ராஸாக பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸை நம்ம க்ரியேட் பண்ணும்போது அங்கே எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ப்ரெசண்ட் ஆகும். அப்போது this electric field exert a force on the electrons producing a current. இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு என்ன செய்யும் அப்படின்னா அந்த எலக்ட்ரான்ஸ் மேலே ஒரு விசையை செயல்படுத்தும். ரேண்டம் டைரக்ஷனில் மூவ் ஆகிக்கிட்டு இருக்கிற அந்த கட்டுராய் எலக்ட்ரான்கள் மேலே என்ன பண்ணும், இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணும். அப்போது அந்த கண்டக்டர் வழியாக கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகும். Because of, listen carefully, the conductorன்னு எடுத்துக்கலாம். இப்போ இங்கே பேட்டரியை கனெக்ட் பண்ணியாச்சு. பாசிட்டிவ் டெர்மினல், நெகட்டிவ் டெர்மினல். இங்கே பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ஃப்ளோ ஆகுது, இங்கே நெகட்டிவ் சார்ஜ் ஃப்ளோ ஆகுது. இப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் இன்சைட் ஆஃப் தி கண்டக்டர் இனிஷியலி, that means in the absence of external field it will make like this motion, random motion. After applying this potential difference between these 2 ends of the conductor, the direction of free electrons drifted towards the direction of positive terminal of the battery. That's why the direction of all the free electrons drifted towards the positive terminal of the battery. Therefore, from the battery, positive ions moving towards the negative terminal through the conductor at the same time. That is why through this conductor electric current will be flowing. Okay, the electric field accelerates the electrons while ions scatter the electrons and change their directions of motion. electric field electrons accelerate பண்ணும், திசை திருப்பி பல திசைகளில் இயங்கிக்கிட்டு இருக்கிற எலக்ட்ரானோட திசையை ஒருங்கமைக்க செய்யும். அப்போ அந்த அயான்ஸ் மேலே பட்டு ஸ்கேட்டர் ஆகும்போது டைரக்ஷன் ஆஃப் மோஷன் ஆல்சோ வில் பி வேரிட். thus we see zigzag motion of electrons. ஒரு ஒழுங்கற்ற இயக்கம், ஒரு ஒழுங்கற்ற பாதையில் எலக்ட்ரான்கள் பயணம் செய்யும். In addition to the zigzag motion due to the collision, the electrons move slowly along the conductor in the
direction opposite to that of the electric field. Zigzag path. இந்த வீடியோ நம்ம தொடங்கும் போதே பார்த்துருக்கோம், அந்த பாதையை கூட இமேஜை பார்த்துருந்தோம். இப்போது எலக்ட்ரான்கள் வந்து ஜிக்ஸாக் பாத்தில் ட்ராவல் பண்ணும். அது மட்டும் இல்லாமல் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா, அந்த மோதல் நடக்கிறதுனால கொலிஷன்னால் ஜிக்ஸாக் மோஷனுக்கு இன்வால்வ் ஆகுது. அப்போது அந்த கண்டக்டர் வழியாக எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ஸ்லோவாக மூவ் ஆகும். அதுவும் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கு ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் மூவ் ஆகும். The direction of slow motion of that free electrons opposite to the direction of electric field. For example, this only direction of electric field means this only direction of electrons. We can able to see that fact clearly by go through this diagram. This only path of the electron through that conductor. This path will be like zigzag path. Now the direction of drift velocity for this electron towards the or along the direction of electron, but this is opposite to the direction of electric field. It's clear? Okay. This velocity is called a drift velocity. This velocity is called drift velocity. The drift velocity is the average velocity acquired by the electrons inside the conductor when that electrons involved into external electric field, or electrons for this electrons applying external electric field or moving with respect to the external electric field. இந்த drift velocity அப்படிங்கிறது எலக்ட்ரான்ஸுக்கு கிடைக்கிற ஆவரேஜ் வெலாசிட்டி அப்படின்னு சொல்லலாம் இன்சைட் ஆஃப் தி கண்டக்டர். எப்போ இது சாத்தியம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, when it is subjected to an external electric field. இந்த drift velocity அப்படிங்கிறது எலக்ட்ரான் பெற்று இருக்கும் ஆவரேஜ் வெலாசிட்டி அப்படின்னு சொல்லலாம். எப்போ இது பாசிபிள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, எலக்ட்ரான் சப்ஜெக்டட் டு தி எக்ஸ்டர்னல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு, புற மின்புலத்துக்கு உட்படுத்தும் போது. தி ஆவரேஜ் டைம் பிட்வீன் டூ சக்சஸிவ் கொலிஷன்ஸ் இஸ் கால்டு மீன் ஃப்ரீ டைம். இட் இஸ் டினோட்டட் பை டவ். ரெண்டு அடுத்தடுத்த மோதல்களுக்கு இடையில் அந்த ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் எடுத்துக்கிற டைம் தான் மீன் ஃப்ரீ டைம் அப்படின்னு சொல்லலாம். அதை வந்து டவ் அப்படின்னு சொல்லி ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறோம். இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை போர்டு எக்ஸாமில் கேட்பாங்க. தி ஆக்சலரேஷன் ஏ எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு பை தி எலக்ட்ரான் இன் அன் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இஸ் கிவன் பை. எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்குள்ளே அந்த எலக்ட்ரான் உணரக்கூடிய முடுக்கம். Inside of the electric field, free electrons moving in random directions are drifted towards the positive terminal of the battery means the velocity of the electrons varied, then it is in accelerating. Uniform velocity means electrons moving. Variable velocity means electrons are accelerating. It's clear? So that according to F is equal to ma, A is equal to F divided by m. In first electrostatics itself we have studied the electrostatic force F is equal to E. Here E means charge of an electron, or capital E means strength of the electric field. So instead of this F, we are going to apply EE divided by m is mass of an electron. Here the negative sign indicating that the force is opposite to the direction of motion of an electron, especially that is negatively charged electron. That is what? Already we know that the velocity of any moving object v is equal to displacement by divided by time, that is rate of change of time அப்படின்னு சொல்லலாம். இங்கே வந்து நம்ம
In terms of acceleration means acceleration A is equal to change in velocity with respect to time. Rate of change of velocity அப்படின்றது acceleration அப்படின்னு சொல்லலாம். Here we need the value of velocity. That is why this A comes to left side means A into T. According to this general expression, drift velocity Vd is equal to acceleration of that free electrons inside of the electric field into mean free time, that is tau, time taken for that free electrons. Already we know that the value of acceleration A is equal to E divided by m. Therefore, drift velocity Vd is equal to minus E divided by m into tau. Here these constant terms are known as mu. That is mobility of that free electrons. That is what this expression rewritten as Vd vector is equal to minus mu into E vector. Here Vd drift velocity is a vector quantity and also an electric field in a vector quantity. That is what Vd vector is equal to minus mu into E vector. Mu already we derived from the general expression mu is equal to E tau divided by m is the mobility of the electrons, and it is defined as the magnitude of drift velocity per unit electric field. Per unit electric field, the value, the amount or the magnitude of the drift velocity is known as mobility of that free electrons. This is also one of the most important short answer in board examination. Now we will going to write the SI unit of mobility. Okay. Is tends to SI unit of velocity is meter second power minus 1 divided by unit of electric field volt meter power minus 1. SI unit should be written in index notation. That's why this going to numerator. Then what will happen? Meter second power minus 1. This meter power minus 1 goes to numerator means meter power plus 1, and also this volts goes to numerator means volt power minus 1. Here meter power 1 and here also meter power plus 1. That is what mu is tends to meter square volt power minus 1 and second power minus 1. This only the SI unit of mobility of that free electrons. All of you clear with this? Okay. Thank you for listening.